Get set fit lo legs ki related ga foam roller తీసుకుని exercises చేస్తున్నాం. Let's start. My first exercise. Okay. Neck exercises up and down and right left ke 5 6 7 go 1 down 2 down 3 down 4 5 and right left 1 2 3 4 5 and akkadi nunchi hands forward and twist both the hands together. Let's go 5 6 7 go 1 2 3 4 5 and akkadi nunchi hip circles clockwise anti-clockwise 5 6 7 go 1 2 3 4 5 other side 1 2 3 4 5 from here 1 in. Okay, so immediate ka in. All right, let's go 5 6 7 actually stay in the center and go 1 back 2 back 3 back 4 back 5 back and from here other leg 5 6 7 and go 1 back 2 back 3 back 4 back 5 back. So let's go next one. ఇక్కడ నుంచి ఇంతకు ముందు మనం ఫ్లెక్స్ చేసి పెట్టాము. నౌ వీ విల్ పాయింట్. సో పాయింట్ స్ట్రేట్. సో మనం నార్మల్గా ఫ్లెక్స్ చేసి పెట్టినప్పుడు నీ అనేది స్ట్రేట్ అవ్వదు, బట్ పాయింటింగ్ ఈజీ అవుతుంది. సో పాయింట్ చేసినప్పుడు మాక్సిమం యూ విల్ వర్క్ ఆన్ యువర్ క్వాడ్రిసెప్స్. సో దేర్ బ్యాక్. సో కంటిన్యూస్గా స్ట్రేట్ అండ్ పాయింట్ చేసి ఉంచాలి. ఓకే, లెట్స్ గో 5 6 7 and go 1 and back 2 back 3 back 4 back 5 back other side 5 6 7 and go 1 back 2 back 3 back 4 back 5 back. Next one ikkada nundi. Now so one side ila oka side petesi మీ బాడీకి పక్కనే ఎగ్జాక్ట్లీ ఫ్రమ్ హియర్ అండ్ నీ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్న వాళ్ళు ప్లీజ్ ఎక్స్ట్రా సపోర్ట్ తీసుకోండి. అండ్ ఫ్రమ్ హియర్ సో లెగ్ అవుట్ అప్ అప్. ఓకే, లెట్స్ గో 5 6 7 and go 1 point your toe 2 3 4 5 and switch other side. So you will also work on your inner thigh. మీరు పాయింట్ చేసి స్ట్రెచ్ చేసి పెట్టినప్పుడు you work on your inner thigh కూడా. All right, 5 6 7 go 1 2 3 4 5. That's it for today.